This some things conference about will this. now be recorded. So as I've told you, Bootstrap is a so what is Bootstrap? Bootstrap is a front-end framework. Front-end means front-end means what you see. Simple. Front-end means what you see. Now you open a web page. So you open a web page, you see something like Gmail, Facebook, you see login ID, password. So that is front end for you. That is front end. So front end means what you are looking at. Okay. So it is a front end framework. Sir, why you are calling it as framework, sir? See, whenever I'm talking about a framework, things are already there. Now, for example, always think about anything that you are learning will have three things. Try to understand, very important point, because it is useful for you also as a Java and Python developer. Okay, so first you learn core part, core Java or core Python, right? Isn't it? Okay, then you will be working with. Okay, so I'm just talking about some Java, Python, keeping in mind. You will be learning advanced Java or advanced Python. Okay, then you will be working with the frameworks so like Spring Boot, Hibernate, okay, and Python people will talk about Django. So what we are doing exactly? We are working with programs. We are working with technologies, and you are working with frameworks. Okay, so you try to understand the difference between the three. Programs. Programs are like everything you have to do from starting to ending. You have to do. You have to pick the components. Okay, you have to pick the components. So you have to start writing. You have to get the logics. You have to use all the components, variables, data types, everything you have to do. So it is like now I want to eat roti. So there are three ways to eat roti. First is buy wheat, get that wheat to the floor keeper and girni, get that wheat to girni man. So get that wheat into floor means pindi, right? So then get back to home and then make a roti, then eat it. So that is programming for you. Program means everything you have to do. End product రావాలి అంటే అన్ని మీరే చేయాలన్నమాట. ఎస్, టెక్నాలజీస్ కొద్దాం. Technologies is like Ashirwad Atta. Atta is ready for you. You go to the shop, get the atta, and get the roti done. Technologies means like semi-finished products. Now, for example, PDBC, JDBC. So you will have all the things ready. You have to just import whatever are there. You have to import. You have to get the things. Okay, so you have to get the things from the shop. Okay, so same thing here also. So you have to import the jar files, that files, this files. Okay, and you have to do the job. So Python means you have to pick the libraries. Okay, so you have to work with the libraries and all those things. That is technology for it. Framework. Framework is like ready-made roti. Go to a shop, buy roti and eat. That's it. Roti ready-made. Everything is there. What you have to do? So you have to pick the restaurant. That's it. Getting my point? Everything will be there. Everything is ready. But your project require even your according to your project requirement, you do the changes. Employee project, employee details you have to put. Student project, student details you have to put. So simply what is that you have to work with? You have to work with the domain. That's it. Am I clear? What you have to work with? Domain. So framework means everything ready. Everything ready. So you have to just go and select the restaurant. That's it.
Roti is ready. Understood the difference now? Now, what is Bootstrap now? Bootstrap is a framework. Framework means everything is ready, right? All the styles, everything is ready. Basically, styles, right? So it is like CSS extension. Okay, I can simply say in that way. Am I clear? So Bootstrap is a free front-end framework for faster and easier web development. Only for front-end, not back-end. Yes. So Spring Boot, Django, these are like for back-end also. Yes. Am I crystal clear with these three things? Very, very important. You are all full stack programmers. For full stack programmers, these three things understanding is very, very important. Now somebody will ask you in which technologies you have worked on. Means what they are asking. They are asking you about the semi-finished products that you work with. If they ask you what are the frameworks that you have worked with, then they are asking what are the finished products you have worked with. So what should be your answer as a full stack Java developer? What frameworks you have worked with means I worked with Spring Boot, I worked with Hibernate. So these are the things that you will be learning later. Yes, am I crystal clear? So that way you are going to deal with these three things, right? So as a full stack developer, you work with programs, you work with technologies, and you work with the frameworks also. Am I clear? Am I clear with my points? So what is Bootstrap now? Bootstrap is a front end framework. Okay, so Bootstrap is what? It's a front end framework. So whenever I'm saying front end framework, so it is a finished product. It is a finished product. Everything will be there. Only what you have to do, you have to select the styles. That's it. I told you, right? You have to select the restaurant. That's it. Okay. Now, what is the second step telling you? It includes HTML and CSS based. It is not saying JavaScript will be there. Is it saying JavaScript will be there? No. It is having CSS based, HTML based templates for typography. Typography means the fonts, sans serif, serif, these things. Forms, buttons, tables, navigations, models, So models means like you have that confirm box, those kind of things. Model windows, we say, right? Okay. So you have for image carousels. Carousels in the sense you will just scroll it down. So that thing will be there. So up to now we have seen like static kind of things, but with this I'll not say dynamic, but you'll see somewhat of kind of responsive designs. So what exactly is responsive designs? Responsive design is nothing but you're using the same web page in a desktop, for a phone, for a tab. So everywhere it will look the same. That is what is known as a responsive design, responsive web design. So many people will have a confusion here. So what is responsive design and what is this exactly? So in order to talk about that exactly, we will say responsive web design is creating all about creating what? Creating websites which will look the same for all kinds of devices. The web pages that you design will look the same for all kind of devices. This is what you do in the first line, meta, and you have done in media screen that also. Okay, anyhow, we will talk about that later. Yes, so that is how you look at the meaning of the responsive web design. When I'm talking about responsive web design, it is all about creating what? Creating the websites which automatically adjust themselves to look good on all the devices, for small phones to the large desktop. So, a few days back, I've also seen a smartphone in which you can uh, work with some websites also. Maybe I watch, I don't know, right? So in this device also, this device is hardly 2 inch, right? So for this also they are designing. Getting my point? So now you understood what is the responsive web design means? Yes or no?
Okay, so now what is Bootstrap famous for? Bootstrap is famous for developing the web pages which are responsive. Responsive in the sense suitable for all the devices and will look good in all the devices. Is that clear? Okay, now coming to the development of the Bootstrap. So first of all we would like to know the version. So what is the present version and why we are not using jQuery nowadays? So before like 2 years back, jQuery was important. But what happened is slowly with the improvement. So now what is the latest version? 5.3.3, 20 February 24. Okay, so basic release of Bootstrap is like in 2013. So 2013, sixth class or seventh class you were? Fifth class. You were in fifth class? 2013, fifth class, sixth class ఉండొచ్చు అప్పటి నుంచి ఉంది. So now 2024 means uh, which version? 5.3.3 means in your resume you can write HTML5, CSS3. Okay, so ECMAScript 6. JavaScript is like ECMAScript 6, ES6. ES6. Now Bootstrap 5.3.3. 5.3.3. గుర్తుపెట్టుకుంటే మంచిది రెజ్యూమ్ రాసుకుంటే ఇంకా మంచిది. ఎస్. సో దట్ మేక్స్ మీ రెజ్యూమింగ్ కొంచెం వెయిటేజ్ పెరుగుతుంది అంటే వర్షన్స్ కూడా రాస్తున్నాడు సో మీన్స్ హీ హాజ్ రియల్లీ వర్క్డ్ అట్లానో ఒక ఐడియా వాళ్ళకి ఇవ్వడం అంతే ఇంకేం లేదు. ఎస్. ఓకే. సో support latest stable releases major platforms, so this is all you can read and understand. Main differences are Bootstrap 5 ki చెప్పాను కదా 2-3 years back. So 2-3 years back at 5.3, 5.1 almost 2023 లో ఎప్పుడు వచ్చినట్టు. Okay, so Bootstrap 3 and 4 has switched to vanilla JavaScript instead of jQuery. So now jQuery was there previously. So jQuery was almost like JavaScript functions అవన్నీ ఉండే. సో అవన్నీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు ఇంకా. సో దే హ్యావ్ ఎంబెడెడ్ ఎవ్రీథింగ్. సో నౌ దెర్ ఈస్ నో యూజ్ ఆఫ్ jQuery. Right? So that is why we are not learning jQuery also. Complicate ఎందుకు చేయడం? Bootstrap is taking care of all that. Okay, so why we have to go for jQuery? So that is why we are not learning jQuery. So before 2 years jQuery కూడా చెప్పేవాళ్ళం కానీ ఇప్పుడు అవసరం లేదు. ఈజ్ దట్ క్లియర్? సో ఇఫ్ దే ఆస్క్ యూ jQuery ఎందుకు మీకు రాదు అంటే మేము బూట్స్ట్రాప్లోనే jQuery కూడా తీసుకున్నాం బికాస్ ఆఫ్ దిస్ రీజన్. వాట్ ఇస్ ద రీజన్? స్విచ్ టు వెనిలా జావాస్క్రిప్ట్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ద jQuery. సో దట్ ఇస్ వై jQuery అడగరు, అడిగితే ఒకవేళ చెప్పచ్చు. ఈజ్ దట్ క్లియర్? ఓకే. నౌ హౌ వీ కెన్ మేక్ అవర్ వెబ్ పేజ్ విత్ బూట్స్ట్రాప్, అది ఇంపార్టెంట్. సో ఇదంతా ఓకే, థియరీ ఓకే, కైండ్ ఆఫ్ అండర్స్టూడ్. మన పేజ్ని బూట్స్ట్రాప్ ఎనేబుల్డ్ ఎలా చేయాలి అది ఇంపార్టెంట్ కదా. ఓకే, సో విల్ గో ఫర్ దట్. ఓకే, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వై యూస్ బూట్స్ట్రాప్? యూ కెన్ రీడ్ దిస్. జస్ట్ రీడ్ ద లైన్స్ అండ్ మేక్ మీ అండర్స్టాండ్. ఈజీ టు యూస్. వై ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు యూస్? జస్ట్ HTML, CSS అంటే CSS స్టైల్స్ మనకు తెలుసు, HTML మనకు తెలుసు డెఫినెట్గా. సో అవి రెండు తెలిసిన వాళ్ళకి ఇది ఈజీగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ బేసిక్గా అది వచ్చింది అంటే బూట్స్ట్రాప్ని అప్లై చేయడం పెద్ద విషయం కాదనమాట. అంటే ఇనిషియల్గా బూట్స్ట్రాప్ చదువుకోవడం కష్టం, ఎందుకంటే HTML CSS నాలెడ్జ్ లేనిది బూట్స్ట్రాపే కాదు ఏది చదవలేము. HTML CSS నాలెడ్జ్ లేనిది రియాక్ట్ చేయలేము, జావా స్క్రిప్ట్ చేయలేము, రైట్? సో ఏం చేయలేము. సో అట్లీస్ట్ జావా స్క్రిప్ట్ CSS లేకుండా చేయొచ్చు, కానీ బూట్స్ట్రాప్ కావాలంటే HTML కావాలి, CSS కూడా కావాలి, రైట్? ఓకే, నెక్స్ట్ రెస్పాన్సివ్ ఫీచర్. రెస్పాన్సివ్ ఫీచర్స్ అంటే జస్ట్ నౌ ఐ టోల్డ్ యూ వాట్ ఈస్ దట్ ఎగ్జాక్ట్లీ. ఓకే, నౌ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ట్రైన్ బుక్ చేయమని అందువల్ల ల్యాప్టాప్ ఓపెన్ చేసి ఛార్జింగ్ పెట్టి చేస్తారా అంటే మొబైల్ యాప్తో చేస్తారా? డెఫినెట్గా 99% ఆఫ్ ద పీపుల్ విల్ డూ ఇట్ ఇన్ మొబైల్ యాప్ ఓన్లీ. సో వాట్ ఈస్ బూట్స్ట్రాప్ హెల్పింగ్ యువర్? థర్డ్ వన్ చదవండి. మొబైల్ ఫస్ట్ అప్రోచ్. Mobile first means preference is given to mobile. Preference is given to mobile screen, tab,
Of course, responsive అనండి కాదని కాదు. But still, first preference is given to what? Mobile. Mobile first. అంటే smaller screens rather than the bigger screens. So bigger screen adjustability వచ్చేస్తుంది మనకి automatically. Right? But first preference is given to what? Hmm. Like చిన్న చిన్న ఐకాన్స్ అని అవన్నీ. So mobile first approach అన్నమాట. Okay, next. Browser compatible. What do you mean by this? Any browser will support. So there is no, uh, I mean, some of the features may not sometimes, but almost all the browsers are going to support the Bootstrap. Okay, and moreover, it is free. Free means no need to pay anything. ఏం పే చేయాల్సిన అవసరం లేదు. It's a free one. It's a free source basically. Yes, so you can use it. Okay, then bootstrap ni include చేయడం కదా next. Okay, so what are the first I mean what how we can add the bootstrap file? First style ఏంటి? Include bootstrap 5 from a CDN. CDN stands for content delivery network. ఏంటమ్మది? Content delivery network. What is this? CDN stands for Content Delivery Network. Second one, download Bootstrap 5 from getbootstrap.com. Okay, first let us go to this website and see what it is giving me. Okay, right. So Bootstrap 5 వచ్చింది అంటే 3, 4 పనికిరాదని కాదు. బట్ ఏంటంటే నా గెట్ బూట్స్ట్రాప్కి వెళ్ళామా ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, install via package manager, include via cdn, include via cdn. So what does this mean, sir? ఇక్కడ so you can install it like this. Okay, we will talk about this later, but for now we will understand this. Include via cdn అంటే ఏం చేయాలి సార్? సింపుల్ గా ఇదేం ట్యాగ్? ఇది లింక్ ట్యాగ్. ఓకే, లింక్ ట్యాగ్ లో వాడు ఏం చేశాడు చూడండి, bootstrap.min.css అన్నాడా? ఓకే, స్క్రిప్ట్ src is equal to ఏమన్నాడు, bootstrap.bundle.min.js. ఓకే, సో వై సార్ రెండెందుకు నాకు ఇక్కడ? సిఎస్ఎస్ అండర్స్టాండబుల్, బూట్స్ట్రాప్ సిఎస్ఎస్ అన్నారు బాగానే ఉంది, మరి ఈ స్క్రిప్ట్ ఎందుకు సార్ నాకు? Read that point. Bootstrap 5 has switched to vanilla JavaScript instead of jQuery. మరి నాకు జావాస్క్రిప్ట్ కావాలిగా మరి. ఎస్ ఆర్ నో? నా ఈ రెండు లింకులు నేను ఏం చేయాలి చెప్పండి? Exactly. So we have to paste them in the head. లింక్ కదా, లింక్ అంటే ఏంటి? సిఎస్ఎస్ లింక్ చేసేవాళ్ళం కదా. ఇది ఏంటి? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఇట్స్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్. ఇదేంటి? అట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద డే జేఎస్ ఫైల్. జేఎస్ ఫైల్ సిఎస్ఎస్ ఫైల్ తీసి ఎక్కడ కాపీ చేస్తాం మనం? హెడ్ సెక్షన్ లో కాపీ చేస్తాము. ఓకే, okay, so new text file, so we will save it as
bsdemo.html. Bootstrap separate గా ఏం చేయాల్సిన అవసరం లేదు. HTML ఫైల్లోనే ఆ CDN పెడతాం అన్నమాట. ఓకే, HTML inside body, right? I'll tell you one extension also. ఇప్పుడు ఏం చేయాలి మనం హెడ్ లో? We need to go for the CDN. వచ్చేసింది, వచ్చేసిందా? But anyhow we will try to put it our way. It is giving you suggestion. ఏం చేయాలి సార్ ఇక్కడ? నేను సింపుల్గా you need to copy this. What you need to do? Copy this and paste that. Don't worry about that code. Fetch. సో ఈ లింక్ ఒకసారి ఓపెన్ చేసి చూడండి, అసలు ఏంటి ఈ లింక్? What is that link all about? We will check. Exactly, it's a CSS code. What is it? CSS codes అన్ని ఉంటాయి, రైట్? ఆల్రెడీ రిటర్న్ గుర్తుందా? ఇది RGB 220 553 69. ఎస్. సో యూ విల్ హ్యావ్ ద ఇమోజీస్, ఏరియల్, sans serif ఇవన్నీ చూసినట్టున్నాయి అక్కడ. Who has written it? The Bootstrap people have already written so many styles. Now, can you call it as a framework or not? Framework means everything already written. Everything already written. Already undi. అర్థమైందా? Already they are there. So what you have to do? You have to use them. అట్లా యూజ్ చేయడం అనేది తర్వాత. సో నెక్స్ట్ స్క్రిప్ట్. స్క్రిప్ట్ దేనికోసం? vanilla js. Okay, right. Now copy this. ఈ రెండు మనం పెట్టాము అంటే మన పేజ్లోకి ఎవరు వచ్చేసినట్టు? ఆటోమేటిక్గా మన పేజ్లోకి ఎవరు వచ్చేసినట్టు? బూట్ స్ట్రాప్ వచ్చేసినట్టే. జస్ట్ కాపీ పేజ్ దట్స్ ఇట్. ఎస్. నౌ bootstrap is in your page. Now we'll open this and check what is there. కనిపిస్తున్నాయి ఫంక్షన్. ఓకే, const contains related target. Okay, so all these things, remove attribute, caret 0 to lowercase, yes or no? So we are looking at some JavaScript. Okay, yes, for Bootstrap 5.3.3, copyrights from 2011 to 2024. Okay, అంటే ఫంక్షన్స్ కొన్ని అంత ముందున్నాయి కూడా. 2013 బూట్స్ట్రాప్ వచ్చింది, అంత ముందున్న ఫంక్షన్స్ కూడా ఉన్నాయి అని చెప్పేసి, రైట్? ఓకే, సో దీస్ టూ we are now included in where? We have included in our HTML page. Okay, please sir, what is the second thing? Basically second thing is, సెకండ్ ఆప్షన్ ఏమి ఇచ్చాం మనం ఇక్కడ? డౌన్లోడ్ bootstrap 5 from getbootstrap.com. డౌన్లోడ్ అంటే సాఫ్ట్వేర్ లాగా కాదు. What we can do is we can say, okay, ఈ రెండైనా మనకు వచ్చినాయి, min.css, bundle min.js. ఓకే, సో డౌన్లోడ్ అంటే ఏంటి సార్? మరి డౌన్లోడ్ అంటే ఏం లేదు, ఆ ఫైల్ని ఇక్కడ ఉందా? సో ఈ ఫైల్ ఏదైతే ఉందో రైట్ క్లిక్ చేసేసి యూ క్యాన్ సేవ్ ఇట్.
సేవ్ యాస్ ఇది జేఎస్ ఫోల్డర్. జేఎస్ ఫోల్డర్ ఎక్కడికి వెళ్ళాలి? Where the JS folder can go to JS, I mean, sir, JS file can go to JS folder, JS folder. Atla. So you can just download it from that path. Okay, put it there. Download. So download లో మనకి యాక్చువల్గా 2 versions వస్తాయి. ఓకే, సో డౌన్లోడ్స్లో మనకి 2 versions. So compiled and minified CSS bundles, compiled and minified JavaScript plugins. Okay. సేమే కదా. So many CDNs. So you can click on download source. So generally download అవసరం ఉండదు. Okay. Okay, so these are the source files. So here you can get all the things. So JS lo, so you'll have all the JS related files. Okay. So ఇట్లా ఈ డౌన్లోడ్ కన్నా మీరు బెస్ట్ పని ఏం చేస్తారు? So what you can do is, so you can have the CDN. CDN is better always. Yes. ఇట్లనే చేయొచ్చు, ఇట్లనే చేయొచ్చు. ఓకే, get me point. Yes or no? సో ఇదంతా అవసరం లేదు, జస్ట్ మీరు యూ కెన్ గెట్ దట్. Got it? So what are the two ways to do it? Get it downloaded or get it copied and pasted. So that is copy and pasting is better for now. Later on అవసరం ఉంది అంటే నేను చెప్తాను, పర్లేదు. Okay. Right. So now it's time to write the codes. Create your HTML. Already ఏం చేసాం మనం? We have done it, right? కాపీ చేసుకున్నామా లేదా? ఓకే, కానీ ఇక్కడ ఇంకోటి యాడ్ చేయాల్సింది ఏంటి నేను చెప్పింది, you have to add the mobile first. So mobile first అనేది ఏంటి అంటే, you have to do this. Meta name is equal to viewport. So now this becomes a little bit important thing. ఎందుకు సార్? Because we are going for mobile first. We are going for what? Mobile first. So ఈ mobile first కి ఇది ఉండడం బెటర్. ఏంటది? Meta tag. Meta tag name is equal to viewport, content is equal to width is equal to device width, initial scale is equal to 1. So initial scale is equal to 100%. సో స్క్రీన్ తగ్గుతూ ఉంటే మనకి అది ఆ పర్సంటేజ్ అనేది వేరీ అవుతుంది. ఎస్, ఓకే, రైట్. Now first thing that you have to learn here is, we have to learn about the containers. Okay, so we'll directly go into the code. So let me put this in your notes part. The reference కోసం notes, so you can look at it anytime when you require. Okay, ఒక స్టెప్ వైజ్ వెళ్తున్నాం అంతే, ఇంకేం లేదు. Okay, so what you have done already, so you have given this. So final గా మీ అవుట్పుట్, ఐ మీన్ మీ పేజ్ బూట్స్ట్రాప్ ఎనేబుల్డ్ ఇలా ఉంటుంది. Got it? Now this is a complete bootstrap enabled page. So I'll write here.
Here is a complete Bootstrap enabled which file? HTML file. Okay. And one more thing that you have to do here is extension. So extension ఇక్కడ నుంచి చూడండి అంటే చాలా ఉంటాయి బూట్స్ట్రాప్వి. సో యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ బూట్స్ట్రాప్ 5 క్విక్ స్నిప్పెట్స్. ఏం ఎక్స్టెన్షన్ అమ్మా? ఓకే, ఐ జస్ట్ అన్ఇన్స్టాల్ ఇట్ ఫర్ యూ. క్లోజ్ ఇట్. బూట్స్ట్రాప్. సో చాలా వస్తాయి కానీ ఏంటంటే ఎక్కువ వ్యూస్ ఉన్నవి, ఐ మీన్ ఎక్కువ డౌన్లోడ్స్ ఉన్నవి పెట్టుకుంటే బెటర్. మ్యాగ్నిఫైయర్. సో బూట్స్ట్రాప్ 5 క్విక్ స్నిప్పెట్స్ 951. బూట్స్ట్రాప్ 3 మనకి పనికిరాదు, వదిలేసేయండి. 4, ఓకే, వర్షన్ 4 వద్దు, వదిలేసేయండి. 5 అండ్ ఫాంట్ ఆసమ్ స్నిప్పెట్స్, ఇది కూడా ఓకే, బట్ మై వ్యూ దిస్ ఇస్ బెటర్. ఓకే, సో బూట్స్ట్రాప్ 5 క్విక్ స్నిప్పెట్స్ ఈ ఎక్స్టెన్షన్ తీసుకోండి. ఓకే, ఎస్, సో యూ కెన్ గో ఫర్ దిస్ ఎక్స్టెన్షన్. ఓకే, ఒకసారి స్క్రీన్ షాట్ పెట్టేస్తాను. విజువల్ స్టూడియో extensions. Visual Studio extensions. ఏంటమ్మా Bootstrap 5 quick snippets. బెస్ట్ ఏదైనా మీకు అనిపించిందంటే పెట్టుకోండి, ప్రాబ్లం రైట్. సో వాట్ ఈస్ దట్? Bootstrap 5 quick snippets, రైట్. సో జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ఇన్స్టాల్. ఒక 1 minute లో ఇన్స్టాల్ అయిపోతుంది. ఓకే, రైట్. సో దాని యూసేజ్ కూడా కింద చూపిస్తున్నాడు చూడండి. సో ఇఫ్ యూ కెన్ అబ్జర్వ్ ఎలా యూస్ చేయాలో కింద చూపిస్తున్నాడు చూడండి. సో క్లాస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కంటైనర్, ఇక్కడ చూసారా, div. ఓకే, BS5 అనగానే పేజ్ వచ్చేసింది. సో BS5 ఫామ్ అనగానే ఫామ్ వచ్చేసింది. ఎస్, సో BS5 జంబోట్రాన్ యూస్ చేయట్లేదు ఇప్పుడు. ఎస్, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ గివెన్. సో వాట్ యూ టు డూ, యూ హ్యావ్ టు జస్ట్ మేక్ ద చేంజెస్, రైట్. ఇప్పుడు నా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ డూ ద సేమ్. చూడండి, BS5, right? Got everything? Yes or no? చేసింది ఆటోమేటిక్గా మొత్తం. ఎస్, ఇడిగెట్ ఇంకా మనం అనుకున్న దానికన్నా ఎక్కువనే వచ్చింది, గమనించారా? ఎస్ అన్న. సో ప్లేస్ యువర్ ఫుటర్ ఇయర్, జావాస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీస్, ఏదన్నా జావాస్క్రిప్ట్ లైబ్రరీస్ వచ్చేసినాయి. తర్వాత మెయిన్ సెక్షన్, రైట్. సో ప్లేస్ యువర్ హెడర్ ఓవర్ హియర్. ఎస్ అన్న. సో అట్లా మనం యూస్ చేసుకోవాలి. ఓకే, లేటర్ ఆన్ వీ విల్ ట్రై అండ్ యూస్ దెమ్. సో బిఎస్ accordion. సో యాక్చువల్లీ అకార్డియన్ అంటే ఏంటి అదంతా మాకు తెలుస్తుంది, బట్ ఐ జస్ట్ షో యూ. జస్ట్ రన్ దిస్ అండ్ షో యూ హౌ ఈజీ థింగ్స్ విల్ బికమ్ అని చూపించడానికి. See, did I
డూ ఎనీథింగ్. అకార్డియన్ వచ్చేసిందా? అకార్డియన్ అంటే ఇది క్లిక్ చేయగానే కింద ఐటమ్ ఏంటి, సో దాన్ని అకార్డియన్ అంటే. ఆ అకార్డియన్ అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకుందాం తర్వాత. ఐ క్లియర్? సో దట్స్ హౌ దీని సైజింగ్ అదంతా మనం చేసుకోవచ్చు. డన్. ఓకే, రైట్. సో లెట్ మీ క్లోజ్ దిస్. ఒకటి ఏంటి అకార్డియన్ అంటే ఏంటి అవన్నీ చూద్దాం. సో ఫస్ట్ we will talk about, as I told you, container. Okay, so what we are going to talk about now, container. So container లో రెండు రకాలు, కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్. Okay, so first we will talk about that. Understood the importance of extension? ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్షన్ అర్థమైందా? ఓకే, కంటైనర్లో రెండు రకాలు మనకి ఏంటవి? సో వాట్ ఇస్ అ కంటైనర్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్? సో విల్ టాక్ అబౌట్ వాట్ నౌ, కంటైనర్. సో కంటైనర్ అంటే ఏంటి సార్? కంటైనర్ మీన్స్, సో జనరల్ మీనింగ్ ఏంటి కంటైనర్ అంటే? అంటే వాట్ ఈస్ దిస్ క్లాస్? This class is a container. This class is a container, yes or no? So which will keep the elements, which will keep the elements. So BS5, I mean Bootstrap 5 also requires a containing element to wrap website contents. Content అంతా ఒక కంటైనర్లో మనం పెట్టాలి. సో మీరు రాశారు లాస్ట్ టైం కౌంటర్ ఎగ్జాంపుల్ చేసినప్పుడు div class is equal to container అని రాశారు కదా. ఆ కంటైనర్కి మీరు పెట్టుకున్నారు స్టైల్స్, కానీ ఇప్పుడు ఆటోమేటిక్ స్టైల్స్ కొన్ని వచ్చేస్తాయి. ఎస్, ఆటోమేటిక్ బూట్స్ట్రాప్ 5 స్టైల్స్ వచ్చేస్తాయి అన్నమాట. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ టూ కంటైనర్ క్లాసెస్ టు చూస్ ఫ్రమ్. ఏంటవి? డాట్ కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్. These two are classes basically. So provide a responsive fixed width container. Responsive means అన్ని devices కి. Fluid అంటే provides a full width container spanning the entire width of the viewport. Spanning to the entire width of the viewports or example. Okay, now here you can see. So fluid example and container example. So fluid ఎట్లా ఉంటుందమ్మా? Fluid will be like to the complete page. Fluid is for complete, sorry, container fluid is for the complete page. ఇందాక అకార్డియన్ చూసారు మీరు, మొత్తం పేజ్కి వచ్చిందా లేదా? కానీ అకార్డియన్ అంటే ఒక చిన్న స్పేస్ అక్కడ వరకే రావాలి, బట్ ఇట్ కేమ్ టు ద ఫుల్ పేజ్ బికాస్ ఇట్ వాజ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు కంటైనర్ ఫ్లూయిడ్. Container is like small, so not to the whole thing. It depends on the వెబ్సైట్, డిపెండ్స్ ఆన్ ద వెబ్సైట్ అనమాట. అంటే ఆ వెబ్సైట్ వ్యూ ఎక్కడుంది, మొబైల్లో ఉందా, ల్యాప్టాప్లో ఉందా, ట్యాబ్లో ఉందా, దాన్ని బట్టి ఉంటుంది. Am I crystal clear? Yes or no? So that's how you look into the containers. So containers basic గా చెప్పాలి అంటే will have the sizes literally. Okay, so how the container can be developed, see ఇక్కడ ఏమన్నాం మనం? So you are saying div class is equal to container. So you don't have to develop any CSS style. You don't have to develop any CSS style. So simple గా ఇక్కడ కంటైనర్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ. సో కంటైనర్, సో కంటైనర్లో ఒక చిన్న కంటెంట్ పెడదాం, రైట్? So my first bootstrap page, the part is inside the container class. So let me run this. Now container, so దానికి బాక్స్ ఏమి ఇవ్వలేదు, జస్ట్ పెట్టామంతే. ఓకే, so this is a container. So same thing,
Okay, understood the change. So container fluid అనగా లెఫ్ట్కి వెళ్ళిపోయింది గమనించారా? Yes or no? So it is going to all the page అన్నమాట. So ఈ కంటైనర్ అన్నప్పుడు it is having the width into consideration. ఎవరి width? Page width into consideration. ఎట్లా సార్? How? Okay. Now see. Fixed container means max width. So max width will change on different screen sizes. So maximum width 100% if the screen size is less than 576 pixel. If it is greater than or equal to 576 pixel, max width ఎంత అవుతుంది? 540 pixel వస్తుంది max width. అంటే what will happen? గ్రేటర్ దెన్ 570, అది 570 ఉన్నా నాకు పర్లేదు, నేను ఇచ్చేది ఎంత? 540 768 కన్నా ఎక్కువ ఉంది, నేను ఇచ్చేది ఎంత? 720. 992 ఉన్నా నాకు పర్లేదు, నేను ఇచ్చేది ఎంత? 960. అండర్స్టాండింగ్ మై పాయింట్? సో లెస్ దాన్ 576 ఉంటే 100% ఇస్తాను, రైట్? స్మాలర్ స్క్రీన్. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 400 ఆల్సో ఐ విల్ గివ్ యూ 1320. ఇక్కడ కూడా మళ్ళీ స్మాల్, మీడియం, లార్జ్ ఇలాంటివన్నీ వస్తుంటాయి అన్నమాట. సో విల్ టాక్ అబౌట్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, రైట్? ఓకే, ఇక్కడ చదవండి ఒకసారి. Open the example and resize the browser window to see the container width will change at the different breakpoints. So different breakpoints it will be changing. Okay. So getting my point? So basic container ante oka container of elements. Container of elements. So how it contain the elements? మళ్ళీ ఆ డిబ్లో వేరే డిబులు పెట్టడం అవన్నీ ఉంటాయి. ఓకే, సో డబుల్ ఎక్స్ఎల్, ఎక్స్ఎల్, సో యూ కెన్ జస్ట్ రీడ్ దోస్ పాయింట్స్ లేటర్, యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో ఇప్పుడు కంటైనర్ PT5 అని ఇచ్చాను. మరి ఈ PT5 అనేది ఏంటి సార్? ఇట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎక్స్ట్రా టాప్ ప్యాడింగ్ PT5. సో ఈ PT5 ఇవన్నీ నాకు ఎక్కడ తెలుస్తాయి సార్ ఇవి? సరే చూడండి, నా వి విల్ గో బ్యాక్ హియర్ అండ్ ఓకే కంటైనర్. సో కంటైనర్ ఉన్న కంటైనర్ డబుల్ ఎక్స్ఎల్, కంటైనర్ ఎస్ఎం, కంటైనర్ మీడియం. సో ఐ హావ్ షోన్ యూ మీడియం అని చూసారు ఇంతకుముందు, చూసారా? ఎక్స్ట్రా స్మాల్, స్మాల్, మీడియం, ఎండి అంటే మీడియం, ఎల్ లార్జ్, ఎక్స్ఎల్, డబుల్ ఎక్స్ఎల్, మన షర్ట్ సైజెస్ లాగా. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు షో యూ PT5. సో PT5 అంటే ఏముంది? సో PT5 ప్యాడింగ్ టాప్ 3 REM. 3 REM. REM గురించి చెప్పాను మీకు ఇంతకుముందు, గుర్తుందా? సో REM, EM, REM, EM, REM, CM. ఓకే, PT5 అనేది లార్జెస్ట్ అన్నమాట. సో PT5 అనేది ఏంటి? సో PT5 ఈజ్ ద లార్జెస్ట్. సో యూ హ్యావ్ PT5, PT4, PT3, ఓకే, అండ్ PT2, PT1 నుంచి PT5 వరకు ఉంటాయి. సో PT మీన్స్ టాప్ ప్యాడింగ్. సో ఐ కెనాట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఎవ్రీథింగ్, ఏవైతే నేను యూజ్ చేస్తానో వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎస్, ఓకే. బై మార్జిన్ టాప్.
ఓకే, ఎంబై అంటే ఏంటి? మార్జిన్ టాప్. సో టాప్ మార్జిన్. సో అది కూడా కింద ఉంటుంది చూడండి మీకు. సో హియర్ యూస్ M by 5. You are not writing styles. Automatically they are giving. BG means background, dark background, text white. అర్థమైందా? కంటైనర్ P5, టాప్ మార్జిన్, ఐ మీన్ టాప్ ప్యాడింగ్, మార్జిన్, మార్జిన్ ఉంది కదా ఇక్కడ. మార్జిన్ M by 5 అంటే ఏంటి? సో M by 5 ఈజ్ నథింగ్ బట్, సో M by 5 మళ్ళీ SM, మీరు కావాలంటే SM1, SM2. SM అంటే స్మాల్, SM means small. Okay, so now if I say my MD చూసారా? MD means medium. LG large. LG అంటే లార్జ్ మార్జిన్, అంటే మార్జిన్ పెరుగుతుంటుంది. మార్జిన్ టాప్ 1.5. ఓకే, మార్జిన్ బాటమ్ 1.5. సో సిఎస్ఎస్ నాలెడ్జ్ ఇస్ కంపల్సరీ అన్నమాట, అందుకని చెప్పాను. ఓకే, తర్వాత బీజీ. సో ఓన్లీ బీజీ డాట్. ఓకే, సో బీజీ డాట్ అంటే ఏంటమ్మా? ఓకే, సో బీజీ డార్క్లో ఏముంది? ఒపేసిటీ 1, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఈజ్ ఆర్జీబీఏ. ఉందా ఆర్జీబీఏ? ఎస్ ఆర్ నో? సో విఏఆర్ యూజింగ్ దట్ ఫంక్షన్. ఓకే, సో ఇంటర్నల్గా ఇవన్నీ ఉంటాయి మనకి, మనం ఏం టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. సో మీకు ఏది క్లియర్గా నీట్గా అనిపిస్తే అది యూజ్ చేసుకోవడం. ఓకే, రైట్. నౌ గోయింగ్ ఫర్ డిజైనింగ్ దిస్. Okay, so we will just put this div under this. More about styling. Okay, so save it. Okay, so ఏం పెరిగింది? ప్యాడింగ్ పెరిగింది, రైట్? నౌ అయ్యే కదా. వై బార్డర్. Okay, now you got a border. Yes or no? So M by 5 అంటే మార్జిన్ కూడా కావాలి నాకు, అండ్ ఐ వాంట్ దిస్. ఎస్, ఓకే, పీటీ తీసేయండి. పీటీ తీసి ఏం వెళ్ళిపోతుంది? ప్యాడింగ్. ఎస్, ప్యాడింగ్ ఇస్ గాన్. ఈజ్ దట్ క్లియర్? వితౌట్ బార్డర్ ప్యాడింగ్ చూపించలేను నేను, అందుకని. రైట్, ఈజ్ ఇస్ క్లియర్? నౌ యూ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈస్ కంటైనర్. ఓకే, సో ఇవాళకి కంటైనర్ ఇంకొకటి కోడ్ ఇస్తాను, మీరు అది చూసేసేయండి. ఓకే, సో ఈ బీజీ ప్రైమరీ ఏంటి అదంతా మీరు యూ కెన్ ట్రై ఇట్ అవుట్. రైట్, కింద ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఉంటుంది, సో యూ క్యాన్ అండర్స్టాండ్ దట్ విత్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆల్సో. ఓకే, సో టుమారో విల్ సీ దట్ ఎంజీ, ఎస్ఎం, ఐ మీన్ ఎల్జీ అవన్నీ కొంచెం ఒకసారి కంటైనర్ చూసేసినాం అనుకోండి, ఇంకా మిగతా అన్ని ఆటోమేటిక్గా తెలిసిపోతాం. కంటైనర్స్ ఆర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో మొన్నటి ప్రోగ్రామ్కి ఇవాళ బూట్ స్ట్రాప్ వచ్చిన తర్వాత మీ ప్రోగ్రామ్ చేంజ్ అవుతుంది. అంటే కంటైనర్స్ వాడి మనం స్టైల్స్ అని పెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉండదు. వీ కెన్ యూస్ దేర్ ఓన్ స్టైల్స్. కానీ ఆ ఫైల్ ఏదైతే సిఎస్ఎస్ ఫైల్, నేను లార్జ్ కోడ్ ఉంది కదా, దాంట్లో చూడండి, అంటే మార్జిన్ టాప్, మార్జిన్ బాటమ్, అవి కొంచెం ఐడియా వస్తాయి మీకు, ఎందుకు ఇచ్చాడు, ఈ స్టైల్ ఉంటే ఏంటి, లేదా అది కాపీ చేసుకొని మీరు స్టైల్స్ రాసుకోవచ్చు. అది అక్కడ తీసుకొని అరే నాకు ఇది వద్దు అనుకుంటే మీరు రాసుకోవచ్చు కావాలంటే.
అట్లేం తప్పేం లేదు. బూట్స్ట్రాపే యూజ్ చేయాలని ఏం లేదు. సో దెర్ ఇస్ నో రూల్ దట్ యూ హ్యావ్ టు యూజ్ బూట్స్ట్రాప్ ఓన్లీ. ఆ స్టైల్స్ తీసుకోవాలి. ఆ స్టైల్ తీసుకొని మీకు అక్కడ ఏదైనా నచ్చకపోతే మీరు రాసుకోవాలి. ఇప్పుడు సపోజ్ మార్జిన్ మీకు 2 నచ్చట్లేదు. సో యూ కెన్ చేంజ్ ద మార్జిన్, నో ప్రాబ్లం. అప్పుడు మీరు ఏం రాసుకోవాలి, సిఎస్ఎస్లో కంటైనర్ లాజిక్ రాసుకోవాలి. అర్థమైంది లాజిక్ చెప్పేది అర్థమవుతుందా? సో టుమారో వీ విల్ హ్యావ్ మోర్ డిస్కషన్ ఆన్ దిస్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.